Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Divida Benny from Neethu's Academy. So today I've come up with part B of OET Listening. Last week we had part A of OET Listening. So I just hope you had a great day. I'll be displaying the material on the screen now, then we'll wait for others to join for the session. Okay. So പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏകദേശം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അറ്റംപ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ഇത് വരുമ്പോഴും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ബിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സമയമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 15 seconds കമ്പയർഡ് ടു എ ആൻഡ് സി. എയിൽ വി ഹാവ് അറൗണ്ട് 30 seconds, സിയിൽ 90 seconds ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 15 seconds. അപ്പോൾ 15 സെക്കൻഡിൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു മാർക്ക് ദ കീവേഡ്സ്, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പ്രോബബ്ലി കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അത് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കീപ്പ് അപ്പ് ദറ്റ് പേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് സ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് പർപ്പസ്, ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. Okay, so I think we can start the session without any further delay. Let's wait for a minute as well so that others can join. Okay. So we are going to start with the first question. You hear a nurse giving instructions during a handover. What is the nurse mainly advising the new staff nurse to focus on? Appo namukku we have a stem over here and we have this question and we have 3 options here. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹിയർ എ നഴ്സ് ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് ഹാൻഡ് ഓവർ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഹാൻഡ് ഓവറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ നഴ്സ് മെയിൻലി അഡ്വൈസിങ്. അപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റാഫ് നഴ്സിനോട് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റെം എപ്പോഴും വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് എന്തിനെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. Question will definitely help you to find out. And നമുക്കറിയാം 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ 2 is going to be the distractor. So you have to find out which is wrong. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയി പോവാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ് ദെൻ ആൻഡ് ദെർ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ, വാട്ട് ആർ ദ കീ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റെം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് പർപ്പസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജിസ്റ്റ് ആണോ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ ഡീറ്റെയിൽ ആണോ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നും കൂടി ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ചിഞ്ചു. യെസ്, അപ്പം വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ കീവേഡ്. നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഓഫ് 3 കീവേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മെരി. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഹാൻഡ് ഓവർ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫോക്കസ് ഓൺ, അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻസിൽ അറിയാലോ, ഓപ്ഷൻസിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് സെഷൻ വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് എൽസ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കിവിടെ ചിഞ്ചു. ഓക്കെ, advising staff focus. Okay, if that added that as well. Instructions during handover. Okay, what else? എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്? ഗുഡ് ഈവനിങ് ജസ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് മെഡിക്കേഷൻ, വൈറ്റൽ ചെക്ക്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ്, അസസ്മെൻറ്റ്, കംപ്ലീറ്റിംഗ്. ദെൻ സി റീചെക്കിംഗ്, അൺസ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നിലും ഡിഫറൻസിയേഷൻ മനസ്സിലായി. ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത്തേൽ വരുമ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തേൽ റീചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നും തമ്മിൽ ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, നൗ ടെൽ മീ റിഗാർഡിംഗ് what is the type of question here. Some of you has already given me the keywords and everything. What is going to be your type of question? എന്താണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത്? What do you think is this? No, that's not purpose. No, Chinju, that is not purpose. ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ആണോ സ്പീക്കർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ആണോ അവിടെ? ഗുഡ് ഈവനിങ് മീനു. സോ വി വർ ഡിസ്കസിങ് 25. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? പർപ്പസ് അല്ല. സോ വാട്ട് എൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി? No, Josely, that is not detail. Specific information alla. No, not cause of action. So this is just കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ് റിഗാർഡിങ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. കുറേ നേഴ്സ് മെയിൻലി ന്യൂ സ്റ്റാഫിനോട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദ പോയിന്റ് ടു ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഓർ സ്ട്രെസ്ഡ്. അപ്പം മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയ സ്റ്റാഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ യു മൈ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ഫോളോയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഈ 2 വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫോളോ ദിസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഇൻ ദ ടോൺ. അപ്പോൾ ടോൺ ഓൾസോ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെസസറി ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 26. യു ഹിയർ എ സീനിയർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ബ്രീഫിംഗ് എ ജൂനിയർ കോളീഗ്. അപ്പോൾ ബ്രീഫിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എ സീനിയർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എംഫസൈസിങ്? എന്താണ് സീനിയർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ, patient may attempt to walk without assistance. Option B, the session must be stopped if the patient reports dizziness. Option C, the exercise should be increased to build endurance. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്? Okay, physiotherapist briefing junior. Then what will be the Bonnie? That is correct. Type of question is correct. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓപ്ഷൻസിലുള്ള കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരാം? ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. Senior physiotherapist emphasizing. Okay, and Mary. Anna. Yes, Usha, correct. Anna, that is correct. It is just കാരണം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്കുള്ള കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻസ്? ജസ് മീനു, ജസ് വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്? നമുക്കിവിടെ എടുക്കാമല്ലോ. അറ്റംപ്റ്റ് ടു വാക്ക്, അസിസ്റ്റൻസ്, സ്റ്റോപ്ഡ്, റിപ്പോർട്ട് ഡസിനസ്, exercise increase endurance. That will be my keyword. What about yours? Finding out keyword is clearly very important and it is really necessary for you to understand. Attempt walk without assistance. Okay, Anna, I've added that word as well. What about other options? So ഇവിടെ നമുക്ക്
എന്തൊക്കെയാണ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു വാർണിംഗ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂൾ ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 3 കാര്യത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ റിമെമ്പർ, ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. So listen carefully to find out what exactly the information. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓപ്പണിംഗ് ലൈനിൽ തന്നെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും, ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലോസിംഗ് ലൈനിലായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദറ്റ് എൻറ്റയർ ഓഡിയോ 1 minute ഓഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദേ ട്രൈങ് ടു കൺവേ. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ദ ഹോൾ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ ബോണി, for senior therapist emphasizing. Okay. So now let's take it to 27. You hear a doctor reminding staff about infection control. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിനെ പറ്റി ഡോക്ടർ എന്താണ് സ്റ്റാഫിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സ്റ്റെം. സോ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രൈമറി കൺസേൺ, ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. സ്റ്റാഫ് ഫോർഗെറ്റിംഗ് ടു വെയർ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ബോഡിലി ഫ്ലൂയിഡ്സ്. അപ്പം ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ബോഡിലി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഫോർഗെറ്റ്. ഇനി ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഷാർപ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ അതായത് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി, ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ഫോളോയിങ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഷ്യൻറ്റ് കോൺടാക്ട്സ്. പേഷ്യൻസ് കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ കീവേഡ്? സോ ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ, ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ദെൻ പ്രൈമറി കൺസേൺ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി yes doctor reminding infection control. Okay, just forgetting eye protection, bodily fluid, cross contamination, improper disposal. Now inconsistency, hand hygiene, contact, that will be your keywords here. So what is going to be the type of question for 27? എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഇവിടെ? what do you think? Purpose? No, that's not purpose. Intention ആണോ? സ്പീക്കർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു റീസൺ ആണോ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോ, ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സോ പ്രോബബ്ലി നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ഡോക്ടർ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വറിയിങ് അബൌട്ട് വൺ മെയിൻ തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ദറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റോങ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പം ഐ ആം മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കേൾക്കാം. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽ, സ്പെസിഫിക് ആണ്. പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്താണെന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡീറ്റെയിൽ. വി ക്യാൻ ഒരു വേയിൽ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് വരാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കുറച്ചും കൂടി അലൈൻ ചെയ്ത് വരാൻ കാരണം പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസേൺസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിൽ ചിലപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേണിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ജസ്റ്റ് എടുത്തവരും ഒരു പരിധിവരെ അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഓൾസോ കറക്റ്റ്, ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. കാരണം പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 28. You hear a radiologist speaking to a radiographer about a procedure. അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് understood. What instruction does the radiologist give the radiographer? എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫറിന് കൊടുക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, ഡിലേ ദ സ്കാൻ അണ്ടർ ദ പേഷ്യൻസ് റീനൽ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്കാൻ ഡിലേ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് സ്കാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സ്കാൻ ബട്ട് റെഡ്യൂസ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ.
ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സ്കാൻ ആസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ഓർ ഫോർ അലർജീസ്. അപ്പം സ്കാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ആൻഡ് അലർജീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഡിലേ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ബിയിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു, വെറസ് ഇൻ സി കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സ്കാൻ ആസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ കീവേഡ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസ്? യാ, course of action, correct. That is course of action. Just Anna, correct. Bonnie, that is correct. Course of action ആണ്. Okay, ഇവിടെ keywords എന്തൊക്കെയാണ്? I think most of you given. Why is it a course of action? എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ദറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓവർ ഹിയർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് കീവേഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താ? പ്രൊസീജിയറാണ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. Then option A delay, patient renal profile updated, proceed, scan, reduce, contrasters, continue, scan, scheduled, allergies. That will be my keyword. So what about yours? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ക്ലിയർ ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കാം. സോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിലേ ദ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദ സ്കാൻ എന്ന് പറയാം, റെഡ്യൂസ് ഡോസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഡിറക്റ്റ് ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ഓവർ ഹിയർ, അതായത് ഡിലേ, പ്രൊസീഡ്, കണ്ടിന്യൂ, അഡ്ജസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഡിറക്റ്റ് ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു ദീസ് തിങ്സ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് വെരി ക്ലിയർലി. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഐ അഡ്വൈസ് യു ടു, ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ തരുവാണെങ്കിലും നമുക്കിതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, നൗ 20 Achinju, that is correct. Usha, that is correct. Course of action. Okay, 29, you hear charge nurse discussing discharge arrangements. What does the charge nurse ask the assistant to do? എന്താണ് ചാർജ് നഴ്സ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ റീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെഡിക്കേഷൻ ചാർട്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, മെഡിക്കേഷൻ ചാർട്ട് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ദി മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ്സ് ഗിവൺ ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. സി ചെക്ക് വെദർ ദി ഹോം കെയർ നേഴ്സസ് ഹാവ് കൺഫേം ദ വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്ചാർജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, charge nurse, assistant to do. That is correct. Type of question, I think Bonnie has given me the correct one, Anna has given me the correct one. What about others? Re-explain medication patient. What about the keywords? I'm unable to find the keywords. Ellarum type of question state cheyyunnundu, but where is your keywords? Just that is correct. Mobility aids discharge, home care nurse visit. So this is course of action. Clear cut ആണ്. അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദറ്റ് ഈസ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്താണ്? ആസ് ടു ഡു അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക്, ആക്ഷൻ. സോ നേഴ്സ് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ യു മൈ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് പ്ലീസ് ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗിവ്, ക്യാൻ യു കൺഫേം. അപ്പം സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ ദറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരിങ് ഓൺ, അതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും. അന്ന മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ്സ് discharge. Okay, I've given that. Home care nurse will confirm the visit. Okay, now let's take it to the last question. You hear a pharmacist clarifying a medication order. What is the pharmacist clarifying? എന്താണ് pharmacist clarify ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡോസ് ഹാസ് ബിൻ റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു റീനൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്. അപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഡ്യൂ ടു ദി ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. മെഡിക്കേഷൻ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് ദ ടൈമിംഗ് നീഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഫുഡ്. അപ്പം
ടൈമിങ്ങിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരണം, കാരണം അത് ഫുഡായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഡോസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുവാണ്, റീനൽ എംപയർമെൻ്റ് ആണ് കാരണം. ബിയിൽ പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. വേറെ സിയിൽ പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഫുഡായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എൻറ്റയർലി 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു looking at the options very closely, you'll be able to understand the same. Okay, coming back, what are the keywords and what is going to be your the type of question? Probably this type of question ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ്? ഫാർമസിസ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഓർഡർ, ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡോസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, റീനൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്, മെഡിക്കേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ്, drug interaction, timing, adjustment, interacts with food. Anything else apart from this? And what is going to be your type of question? Okay, Alina, correct. So here you can expect a specific information that is going to be checked, reduced ആണോ അല്ലെങ്കിൽ discontinued ആണോ. Again, this is not a main idea, this is basically ഒരു exact fact അല്ലെങ്കിൽ ഒരു correction ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Yes, Bonnie, just correct. This is detail, specific information ആണ്. എന്താണ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? സ്പെസിഫിക് ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ഇതിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ listen carefully to find out the specific information. ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കവിടെ പറയുന്നുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഉഷ, റീനൽ എംപയർമെൻറ്റ്, ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ്. ഓക്കെ, what about the keywords from others? Okay, so as I already mentioned, നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ബീങ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റെഡ്യൂസ് ഇത് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാണോ, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാണോ, ടൈമിംഗ് ആണോ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ വയ്ക്കുക. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് മാർക്ക് ദി നമ്പേഴ്സ്. ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, രണ്ടാമത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, മൂന്നാമത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുക. ഉഷ, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. Okay, now that we are done with the discussion part, I'll be playing the audio for you and then we'll be coming back for the explanation. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer, A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse giving instructions during a handover. Alright, before you start your first round today, I want you to pay close attention to the patients labeled as unstable during the night shift. Their vitals fluctuated quite a bit, and although the night nurse managed to stabilize them, we still need to be cautious. Don't worry about completing the full medication round immediately. I know it's usually the first task, but in this case, I want you to recheck those patients first. Just do a quick set of observations to make sure their blood pressure and oxygen saturation are holding steady. You can document the findings right after, but don't delay the reassessment. Once you confirm they're stable, you can return to the usual routine for the rest of the ward. Question 26. You hear a senior physiotherapist briefing a junior colleague.
So before you start the mobility session with Mr. Dev, just keep in mind that he tends to overestimate his ability. Yesterday, he tried getting up on his own while the assistant went to fetch the gait belt. He didn't fall, but it was close. Encourage him to walk, of course, but make sure you stay beside him at all times. Also, he mentioned feeling a bit lightheaded after prolonged standing. If he reports even mild dizziness today, stop the session straight away and let him sit. Don't push the exercises for endurance right now, his balance still needs work, and I'd prefer you keep the session short but safe. Question 27. You hear a doctor reminding staff about infection control. I've noticed during my rounds that hand hygiene is being followed inconsistently, especially between patient contacts. Some staff are excellent with it, but others are skipping the gel when moving from bed to bed. This is a high-risk area, and we've already had a few patients on isolation precautions, so this is not something we can overlook. The eye protection and PPE usage seem fine, and sharps disposal has improved since last month. But the hand hygiene lapses can easily lead to cross-contamination. Could you remind the team to follow the 5 moments strictly? Even if the tasks seem quick or minor, the hand gel must still be used. Question 28. You hear a radiologist speaking to a radiographer about a procedure. The patient scheduled for the CT scan at 10 a.m. has a history of mild contrast sensitivity, but nothing severe. I've reviewed his renal profile from yesterday, and the creatinine levels look fine, so there's no need to delay the scan. We'll go ahead as planned. Just keep an eye out during the injection of the contrast. If he mentions any tingling, itching, or discomfort, stop immediately and inform me. We don't need to reduce the contrast dose, but your close monitoring will be important, especially in the first few minutes. Question 29. You hear a charge nurse discussing discharge arrangements. Mrs. Roy is scheduled for discharge this afternoon. Most of the paperwork is done, and she's comfortable with her medications after the education session earlier, so you don't need to go through that again. What I need you to double-check is whether the home care nurse has confirmed the first visit. Mrs. Roy is a bit anxious about managing at home alone, and she asked specifically about the timing. Also, before she leaves, ensure that her mobility aids, especially the walker, are taken from the storage area and kept ready at the bedside. But your first priority is confirming the home care nurse's message. Question 30. You hear a pharmacist clarifying a medication order. I just wanted to clarify the change you noticed in Mr. Nez's prescription. The antibiotic dose has been reduced, but not because of any interaction. His renal function came back slightly impaired in the latest report, so the adjustment is purely to prevent accumulation. The medication itself is still appropriate, and he can continue taking it at the same intervals. There's no need to avoid food with it either, it's well tolerated. If the team asks, just let them know that the dose reduction is based on renal status, not any drug concerns. That is the end of Part B. Okay, so how was it? I hope you got the answers. Was it easy or was it difficult? I'll let you know the answers and then we'll be discussing.
So 25 is C, 26 B, 27, 28, 29 is C, and 30 is A. I'll repeat the answers again. 25 is C, 26 B, 27, 28, 29 C, and 30 is A. So how was it? Were you able to get all the 6 correct, or did you miss anything? Do mention the same on the comment section. Okay, 6 out of 6, very good. What about others? It should be easy. So this was yet another self-prepared material from Netu's Academy. Just 6, very good. Sarabjit, Beena, very good. So it was really easy, right? Delta 6, yes, I'm very happy to see today's result. Almost everybody has got the score. And today I think the result has came. Many of students have cleared the exams as well. We're really happy to see the result as well. Yes, Alina 6, yes, great. So we'll just discuss it very briefly. So നമുക്ക് 25 പറഞ്ഞത് what is a nurse mainly advising the new staff to focus on? So rechecking the unstable patient. നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. Don't worry about completing the full medications. Usually first task ആണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. And I want to check the patient first just to do a quick set of observation to make sure the blood saturation ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീചെക്ക് എന്നൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് മെയിൻ ഫോക്കസിനെയാണ്. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞത് മെഡിക്കേഷൻ റൗണ്ട് ആണ്. അഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഉഷ 6, വെരി ഗുഡ്. സോ ബി ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി. അഗെയിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി എലിമിനേറ്റ് ഓൾ ദി answers. Now 26, what is a senior physiotherapist emphasizing? Okay, change your 5. Which one did you miss? Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ stop sessions if dizziness occurs. അപ്പം റിപ്പോർട്ട്സ് ടുഡേ stop the session right away എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി how to patient may attempt to walk without assistant. Again അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, and that is irrelevant ആണ്. Increase endurance exercise. Again, that is also not mentioned. It is also going against the idea of stopping the session. കാരണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നാൽ പോലും സെഷൻ നിർത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡ്യൂറൻസ് എക്സസൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ റീസൺ വൈ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ഇനി ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് 27. വാട്ട് ഇസ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രൈമറി കൺസേൺ? അപ്പം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ പോകുന്നതാണ്. ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകുമ്പോഴും കുറച്ച് പേര് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഐ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെയും പറയുന്നില്ല, ദറ്റ് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇംപ്രോപ്പർ ഷാർപ്പ് ഡിസ്പോസൽ. അതല്ല, ഇവിടെ മിക്കതിലും കുറച്ച് പേര് എക്സലൻ്റ് ആണ്, കുറച്ച് പേര് അത് മൂവിങ് ടു ബെഡ് വരുമ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് പല കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പി പി യൂസേജ് സെയിം ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഷാർപ്പ് ഡിസ്പോസൽ ഓൾറെഡി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം പക്ഷേ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ലാപ്സസ് ആണ് കൂടുതലും പ്രശ്നം. അത് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പം യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവരെത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി 28, വാട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡസ് ദ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഗിവ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിയാറ്റിനി ലെവലിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഡിലേ ദ സ്കാൻ, വിൽ ഗോ ഹെഡ് ആസ് പ്ലാൻ ദ ഫാൻ. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഡിലേ ദ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഡിലേ ദ സ്കാൻ, എൻറ്റയർലി കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് വാട്ട് ആർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സെയിങ്. റെഡ്യൂസ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഡോസ്, അതവിടെ പറയുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. 29 was, what does the charge nurse ask the assistant to do? അപ്പോൾ what I need to do is double check whether the home care nurse has confirmed the first. റീഎക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെഡിക്കൽ ചാർട്ട്, അത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ? നമുക്കിവിടെ റീഎക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി കാൻ സീ എനിത്തിങ്. മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് കൂടുതലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ആൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഇനി വീണ്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ റീ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ബെഡ് സൈഡിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഗെയിൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് കൺഫേമിങ് ദ ഹോം കെയർ മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മുടെ ആൻസറിനെ റീസ്ട്രെസ് ചെയ്യുകയാണ് അവരവിടെ. ദെൻ 30 was regarding
What was the pharmacist clarifying? Dose reduced due to renal impairment. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് the antibiotic dose has been reduced but not because of any interaction. ഇവിടെ renal function slightly impaired ആണ് എന്നാണ് latest റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. Adjustment purely to prevent accumulation എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം that is exactly matching our option A. That is why that is correct. ഇനി why it is not correct? ബിയിൽ പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ്. ഇവിടെ മെഡിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ? മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂ ടേക്കിംഗ് അറ്റ് സെയിം ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറലവൻറ്റ് ടു വാട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറലവൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ടൈമിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഫുഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അവിടെ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഫുഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഈതർ, വെൽ ടോളറേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ടീം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ദം നോ ഡോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീനൽ സ്റ്റേറ്റസ്, നോട്ട് എനി ഡ്രഗ് ടു ഡ്രഗ് കൺസേൺ. അപ്പോൾ അഗെയിൻ സ്ട്രെസ്സിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ദി ഹാവ് മെൻഷൻ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ? ഐ മീൻ most of you got 6 after 6. I'm not expecting any particular doubts. So if this was easy, I'm really happy to know that everybody was finding it easy. But keep practicing. At times materials can be easy, at times it can be difficult. But I would say maximum A'iലും B'യിലും തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. സോ സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടായി തോന്നിയാലും വിൽ ഹാവ് ഇനഫ് ബ്രീതിങ് സ്പേസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇനഫ് സ്കോർ ഓൾറെഡി A'iലും B'iലും ആയി. പിന്നെ ഈ ഒരു റിക്വയർഡ് ടൈമിൽ തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക. നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പിംഗ് യു. കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. ഇഫ് യു മിസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് I'll be coming with part C of OET Listening. So till then keep practicing, stay happy, stay healthy. So thank you and good night.